just move this somewhere. Okay. Now, as a review to my part is on bark metal deformation. Okay. So bark metal deformation covers rolling, forging, extrusion, and wire drawing. Okay. Sheet metal working is another process of deformation, but the starting material is in the form of sheet. Okay, so ada beza. Why are we differentiating between the bark and the sheet? First, the first reason would be bark metal, the workpiece is in higher volume, so we are deforming materials of a higher volume. Sekali you buat deformation tu, volume dia banyak. As compared to sheet, oleh kerana sheet ni nipis. Okay, so the issues related to sheet compared to issues related to bark tu, walaupun dianya lebih kurang sama related to ductility of the metal, but the common defectnya sedikit beza. Okay, and the parameters for you to control ada beza sikit lah. That's why kita differentiate between the bark and the sheet metal. Alright, now we have covered rolling and also forging, so kita akan continue dengan extrusion. So extrusion ni, workpiece is forced to flow through a die. Okay, saya punya gambar dekat slide sebelah. Okay, so compared to rolling, di mana kita deform to menipiskan ketebalan, so is T0 over T strain. Dalam extrusion, kita force billet untuk pass through the die. Okay, pergi cari pen sekejap. Okay, die ni yang ni. Okay, same goes here, the die is this. So you are forcing the billet through the die. You are forcing the billet through the die. Okay, so apa yang berubah adalah cross section. Ini is your original cross section. This is your final cross section. AF. Okay, so kita ubah cross sectionnya daripada volume yang besar, force through the die dengan certain diameter, kepada cross section yang baru. So kita ada direct extrusion dan indirect extrusion. Okay, so ada dua type, satu direct, satu indirect. Dan kita boleh buat extrusion sama ada sejuk, warm atau hot. Okay, all three digunakan in terms of extrusion, tiga-tiga boleh, whichever temperature boleh. Okay, and it can be performed as continuous or discrete. Now, in reality, extrusion adalah continuous process. Cuma kita boleh produce discrete product. Bila kita dah extrude, kita potonglah to a certain thickness, so kita dapat discrete product lah. Okay. So, problem yang paling besar dalam extrusion adalah friction. Ini. Sebab kalau kita tengok balik dalam kita punya diagram ni, kita akan nampak bahawa kita forcing the billet through the die, but the billet is in a container. Ni nampak? Okay. So dia punya surface area, contact surface area-nya besar. Kita punya container dengan billet. So kalau billet kita panjang 20 kaki, bila dia ditolak masuk dalam kita punya container, container kita ni akan juga besar. Okay, daripada mula kita push through tu, area kita, contact area-nya akan jadi besar. To a few meter lah. Okay. Jadi, problem yang paling besar adalah friction. Okay. Dan kalau kita buat hot extrusion, kita akan ada masalah oxide. Okay. So, the type tadi, so kita ada direct extrusion. Sekejap lah warna ni.
kita ada indirect extrusion. Direct extrusion, kita direct extrude. So kita push the workpiece melalui die. Direction of the workpiece and the ram adalah direction yang sama. Ram tolak, workpiece keluar dari die. Okay. Straightforward Indirect, on the other hand, workpiece kita gerak ke depan, but the die akan gerak ke opposite direction. So workpiece kita tidak bergerak. Yang bergerak adalah die. So die ni nanti akan sambung kepada ram lah untuk bagi certain pressure. So the die akan move inwards ke sebelah dalam, and the workpiece would be forced to move through the die opening and ke sebelah sini. Okay. So the direction of the workpiece dengan direction of the die adalah opposite, bertentangan. Okay. Hydrostatic extrusion adalah sedikit variation in the sense that instead of kita push dengan ram, kita letak workpiece kita dalam hydrostatic fluid. Okay. Tujuannya untuk minimize oxidation dan juga friction. Okay. But the cost would be expensive lah sebab kita ada additional fluid kat sini. Okay. So kita push ram and fluid akan jadi medium perantara. Okay, that will transfer the pressure, pushing the workpiece through the die. Okay, so ini sedikit variation lah. Impact extrusion adalah combination antara forging impact ni dengan extrusion. So extrusion tube-nya, extruded tube yang ni, kita punch workpiece melalui the die opening yang ni lah, the extruded tube ni. Tetapi kita guna impact rather than a continuous pressure. Okay, yang lain adalah continuous pressure, yang ini impact. Okay, itu sedikit variation lah. Alright, now, so one of the solution untuk reduce friction adalah guna dummy block. Okay, dummy block yang dalam bulatan ni. So kita punya ram ada dummy block. Nah, kalau kita perasan dekat depan dummy block ni dia ada inclination sikit ni. Yang ni. So diameter of the dummy block will be smaller than diameter of ram. Okay, diameter dummy block ni depan sekali. Okay, dekat surface diameter dia akan ada smaller diameter berbanding dengan ram diameter. Okay. So bila kita push through the ram bersekali dengan dummy block tu, dia akan push workpiece tetapi sebelah dalam saja. Okay, the workpiece that is in contact with the container akan tertinggal. So there's a narrow ring of workpiece left in container, mostly oxide layer. So dengan cara itu, oxide layer on the surface tidak akan menyebabkan friction build up dalam container. So ini solution yang diguna pakai to reduce friction for direct extrusion. Alright. So indirect lagi mudah. Friction is eliminated. So force kita nak guna will be lower, tapi the limitation adalah lower rigidity of hollow ram. Okay, so kena ada fixture bila workpiece keluar daripada the die, kena ada supporting jig lah. Okay. So hot or cold depending on work metal. Aluminium, copper, magnesium, zinc, steel. So depending on workpiece lah. Okay. So ini antara contoh. Ini yang discrete tadi. Okay. Aluminium heatsink. Ini heatsink untuk apa ni? LED. Okay, so heatsink dia kecil, size dia 20 mm.
and you see a lot of fins, but satu yang you should notice adalah untuk extrusion, as much as possible dianya symmetry. So kalau you tengok dia punya shape ni symmetrical. Sebelah kiri dengan kanan sama, taruh dulu. Kiri dengan kanan sama dimension, sama shape, sama dimension. So one of the feature of extrusion adalah produknya symmetry in terms of the shape and dimension. Kalau tak symmetry, selalunya extrusion tak boleh buat. Sebab problem dia nak control the pressure that goes in. Okay. So ni boleh baca lah, ini sama dah cerita tadi. So dalam calculation, remember kita ada calculation YF bar equal K epsilon n divided by n plus 1. Okay, YF bar. Okay, jadinya di epsilon ni adalah ini, datang dari the extrusion ratio. Okay, so extrusion ratio nya workpiece adalah A0. Kita mula dengan A0, kemudian bila kita extrude dapat bentuk ni ataupun bentuk ni lah, final cross section. Dia kira cross section ya. Okay, so true strain masuklah sini, ln Rx, dapatlah epsilon. Epsilon masuk dalam formula YF bar. YF bar guna pula dalam pressure. Okay. But the problem is, the pressure, actual pressure is greater because of friction. So the true strain itu, instead of a true strain, kita guna estimate. Okay, estimate of extrusion strain given by this formula. So instead of guna epsilon masuk ke YF bar, kita guna epsilon X masuk ke YF. Okay, so direct extrusion straightforward. Pressure-nya given by YF bar kali dengan epsilon X. Notice this is epsilon X, bukan true strain. Okay, so in order to calculate direct extrusion, kita kena ambil consideration in terms of friction. So formulanya dia ambil kira the additional force required untuk overcome friction. Value ini dengan value ini kena sama, baru you boleh overcome friction. So kalau kita selesaikan itu, kita akan dapat formula untuk additional pressure adalah ini, tambah dengan YF bar asal. Tadi yang asal kita ada P equal YF bar kali dengan epsilon X kan. So total up dengan ini dapat total formula begini. Okay, notice some of you in and out. So depending on your internet connection lah. Alright. So kenapa tak sama? So kalau kita tengok, kalau kita boleh plot indirect dengan direct. Direct origin, the permulaan stroke akan tinggi. Lepas tu dia akan reduce towards the end of the billet. Towards the end of the billet barulah value dia sama dengan indirect. Okay, and then yang ini ditinggi sikit sebab there's butt formation. Baki yang ujung bila dia nak push through tu. Okay, so biasanya they simply cut off lah. Cut off kat sini, and yang butt tu nanti dia akan recycle. Okay. Nah, dalam extrusion die, some of the important factors adalah die angle and orifice shape. Die angle adalah angle yang ni. Okay, yang ni. Die angle. Bukan die sini. Okay. Die ni tak ada angle. It's just opening. Okay, beberapa diameter dan sebagainya. Okay, the angle adalah yang ini. Okay. Lower die angle, higher die angle. So kalau kita tengok, lower die angle is good sebab the flow of workpiece adalah better. So in terms of flow,
better. Higher diangle, lower. Tetapi in terms of friction, susah nak mulanya. Friction, low diangle is not good. Sebab dia punya friction tinggi. Higher diangle is better. Friction dia lebih rendah. Tetapi dia akan cause turbulent flow. So you kena consider the good and the bad from the low diangle and the high diangle. So selalunya pilih tengah-tengah. Either 45 degree angle, 45 ataupun 60 degree diangle. So somewhere in the middle lah. Next. Okay, so ini diangle punya plot lah. Kalau kita plot between the ram force and friction. Alright. So optimum angle depends on banyak perkara. Workpiece apa, billet temperature and the lubrication use. So it's not exactly easy. Tapi as I said tadi, biasanya dia ambil tengah-tengah lah. 45 to about 60 degree angle. Okay. Now, dalam extrusion, oleh kerana kita ada complexity of shape. So the shape of the die orifice lagi complicated, lagi tinggi pressure. Okay. Sebab lagi susah dia nak push it through, push workpiece through. So ada satu value yang dipanggil shape factor. Sorry. Shape factor adalah ratio of pressure required for shape relative to that of for round cross section. So ini perimeter shape yang kita nak. Ini adalah perimeter of a circle with the same cross sectional area with the CX. Katalah tadi kita nak buat bentuk, katalah kita nak extrude bentuk ni. Okay, excuse my drawing, tangan tak apa-apa comel. Okay, katalah kita nak extrude, ini kita punya produk lah. Shape-nya star macam ni, lebih kurang lah nak lukis, nak lukis heat sink tadi tak pandai. Katalah this is the shape that we're going to do. Padam lah, tak lawa lah pula. Kita buat shape yang mudah sikit lah. Apalah shape susah-susah. Okay, katalah kita nak buat shape part segi lah. Nah. Okay. Now, shape part segi ni, kita boleh kira the area. Cross-sectional area. So, oleh kerana kita ada area, okay, kita kena cari CC. Iaitu perimeter of a circle with the same cross-sectional area as our shape. So, kita dah dapat A. A ni kita akan guna untuk cari radius of circle. Okay. So, kita pun cari radius of a circle with the same A. So, ini adalah, perimeter ni adalah CC. So, daripada A of kita punya produk, katalah kita punya produk, this is 2, this is 4. Kan? Okay, kita calculate dapat cross-sectional area. Daripada value of A, cari radius of a circle. Dah dapat radius, kita kira perimeter. Itu adalah nilai CC. Masuk dalam ni, ini perimeter CX, kita boleh dapat KX. Okay. Valid for, formula ini valid kalau kita punya ratio between 1 to 6. The higher the value, the more complex the shape is. Okay. So dia akan increase pressure. Mana pergi pressure? Oh tak ada. Pressure saya formulanya yang ni. Ni lah. Okay. Pressure ni ataupun ni.
This is for indirect extrusion. Indirect extrusion. Ini untuk direct extrusion. So formula KX tadi kita masuk sini lah. Okay, masuk sini ada KX. Sini pun ada KX. Alright. Formula shape factor tadi. Alright, so KX tadi. Ini problem, ini contoh die. So kalau die extrusion, saya punya experience working with company yang provide tool steel untuk die. Die ni pun selalu ada masalah crack. So dalam industry, you can have defect on the workpiece ataupun defect kepada you punya die. So kalau die crack pun problem. Okay, now kita look at typical defect. Saya kena keep on time. Okay, typical defect dalam forging kita ada center bus. Yang cracknya kat tengah sebab tu dia panggil center bus. Crack di sebelah tengah. So kalau sini crack dekat sini lah. Crack dia dekat center. Okay, piping and surface cracking. Surface cracking, crack kat surface, center bus, dia punya crack opening di sebelah dalam. Okay, and center bus ni selalunya result from tensile stresses. Biasanya terlebih. Kita terlebih deform. High die angle, low extrusion ratio, impurities in workpiece. Ini antara penyebab. Okay, kita memberikan stres yang terlebih tinggi. Alright. So, kalau extrusion defect ni, dia boleh ada defect kat tengah-tengah, dia boleh ada defect dekat surface. Crack ni, kalau you buat, bila dia dah fracture, either in service ataupun in following process, nanti you boleh nampak crack ni. So, you boleh identify the crack berlaku sewaktu extrusion awal ataupun berlaku sewaktu application. But the point is, kalau you ada residual stress, dia akan crack. Okay. So, surface cracking adalah crack yang di permukaan. Ni. Crack dia dekat surface. So, you can easily see lah the moment dia keluar daripada you punya die, sama ada dia terus crack ataupun bila temperature dia dah turun sikit for hot forging, bila temperature dia sejuk sikit, dia akan crack. Ini biasanya disebabkan oleh too high extrusion temperature. Bila buat hot forging, temperature tinggi sangat, dekat surface ni akan jadi oxidize. Okay, so boleh oxidize dekat luar, dekat surface ni. Bila you force it through the die, the pressure build up is too high, menyebabkan friction and crack. Ataupun too high friction. Okay, operator you run extrusion tapi dia tak monitor lubricant. Lubricant habis. Tapi dia run extrusion, dia tak perasan lubricant habis. Problem. Okay, so kalau you ada surface cracking, first thing first, you akan tengok condition of your die, condition of the extrusion pula. Lubricant, ada ke tak ada lubricant guna waktu extrusion. Dan look at speed. Okay, parameter of the process. Okay, itu antara you punya troubleshooting lah. Kalau you buat cold work pun boleh jadi kalau surface of your extrusion die tak bersih, surface of your workpiece tak bersih, operator buat kerja, dia tak bersihkan elok-elok. Okay, sepatutnya pergi buat surface clean dulu. Okay, blasting ke, pakai chemical ke, apa-apalah. Tapi operator buat kerja tak elok lah. Surface tak bagus, masuk dalam extrusion, low temperature, dia akan ada surface defect. Alright.
surface line sama. Okay, is defect on the surface. So ni antara isu surface cracking. Friction, too high speed ataupun too high temperature. Okay. So nak avoid, gunalah lower temperature, lower speed. Tapi lower speed, orang bosses akan tak suka lah sebab it takes time for production to complete. But you get a better product. Okay. Surface irregularities, yang ni bersih, yang ni nampak ada blister, ni pun ada blister kat sini, ataupun skid mark. Skid mark ni yang ni. Okay, scratches, ni nampak ada scratch tu. Ataupun scratch panjang gitu. Okay. Insufficient lubricant, you have debris, contaminant on the surface of workpiece or surface of die. Blister ni kalau hot working because of oxide. Okay. So those are common cause untuk defect. Okay, yang ni pipe ni dia jadi macam pipe lah. It's a piping defect. Yang ini selalunya high friction. Okay. So, tapi sebab kalau kita dah guna dummy block, masalah ini selalunya tak ada. Kalau ada pun dia kecil. Kat sini, towards the end, billet tu dia simply buang lah, cut off. Okay. Dan dia tidak akan ganggu rigidity of the product. Okay, now habis mengenai extrusion, kita look at wire and bar drawing. Now, at this stage, do not be confused dengan drawing dalam sheet metal working. Okay, sheet metal dia ada operation dipanggil drawing, where they form into a cup. Okay, proses itu selalunya dia panggil drawing saja. Sebab wire drawing, dia akan panggil dengan nama penuh, wire drawing. Okay, dia tidak dipanggil dengan nama drawing saja. Dia akan panggil wire drawing. Okay, so that's how you differentiate lah. Kalau dia sebut drawing saja, biasanya itu adalah sheet metal drawing. Okay, sheet metal working. Okay, kalau wire drawing, dia akan sebut wire drawing. Okay. Now, the process is similar dengan extrusion. Cuma extrusion, kita push. Kita beri pressure. Okay, it is the push process. Tapi dalam drawing, the workpiece is pull ataupun drawn. So, dia drawn out from die orifice. Die dia sama. Okay. So, cerita die dalam wire drawing dengan die dalam extrusion lebih kurang sama. Cuma dalam wire drawing, obviously, the die opening is so much smaller. You are making a die. Okay, a die. You are making a wire. Okay. Let's go next. So, ni antara contoh lah. Wire drawing ni is a continuous process. So, it is common for you to find a lubricant box ataupun a annealing station. Ni. Okay. So, dia dah label lah. Lubrication box L. T adalah the mole. So, dia akan letak lubricant betul-betul sebelum die. So, it's in the same container. So, dia akan pass through lubricant and then dia terus masuk ke die. Okay, LD nampak? So, ni capstan lah tengah-tengah. Okay, receiver capstan coil. Dia akan coil di sini sementara dia pergi to the next. Wire drawing because it is always done cold. Now, wire drawing tidak ada hot. Dia always cold process. Sebab apa? Sebab we are making a wire. And what is the diameter of a wire? Wire kita diameter paling besar adalah max. Why am I drawing max? Max adalah 2 mm. Setengah references dia letak 5 ke 6 gitu. Tapi saya prefer ambil 2. Boleh lah.
2 mm, bukan 2 mm, 2 mm. So we are talking wire of a size 0.5, 0.8, okay, dengan size yang kecil. So it is impossible to do it at high temperature. So wire drawing, it is always done cold. Okay, tidak ada hot. Hot wire drawing tak ada. Okay. So, sebab itu you ada a kneeling station in between the long line tu, you akan ada a kneeling station. So, reduction diameter per pass ni sangat kecil. Okay, kecil je. Sebab tu dia kena buat banyak station, the drawing die. Okay, so daripada mula ni, banyak baru sampai final coil. Okay. Patenting process adalah satu proses untuk homogenize the microstructure before dia pergi ke drawing. Ini adalah before drawing ya. Patenting at about 970 akan produce uniform austenite. Kecil-kecil. And then dia cool rapidly in order to get sorbite structure. Fine stripes of cementite and ferrite. So this is basically perlite. Okay, cementite dengan ferrite. Yang kita biasa nampak adalah perlite. Tetapi kita control the cooling. Okay, supaya dia punya structure tu kita dapat stripes. Okay, kalau you can imagine the cementite and the perlite tu kita dapat stripe macam ni. Okay, lamella of cementite and ferrite but very fine. Okay, so dia guna perkataan sorbite structure rather than perlite. Jadi boleh guna fine perlite lah. Okay. So ini antara the diagram lah. You buat surface treatment dulu. Ini patenting. Surface, sorry. Ini surface treatment untuk cleaning. Okay, balik. Cleaning. Remember, cold working, you always work with a very clean surface. So in any cold working process, you akan ada cleaning process dulu. Okay, you masuk dalam acid ke, you pakai sandblasting ke, apa caralah untuk cleaning. Baru you buat kerja. Okay, so dalam case ni dia ada dua patenting. Ini the first, ini second. So dia akan baiki structure before dia pergi ke second drawing or the third drawing. Tujuan dia memperbaiki proses. Okay, memperbaiki microstructure and eventually the strength of final wire. Okay. Now, calculation dia slightly different banding dengan extrusion. Area reduction sama. Okay. So, kalau you tengok formula dia sama antara ini dengan extrusion. A0 tolak AF divided by A0 and then bubuh-ln A0 over AF, you dapat epsilon. Okay. And then epsilon tu masuk ke formula stress. So drawing stress adalah delta equal to YF bar kali epsilon. YF bar salah. Okay, YF bar sama formula dengan yang asal. Okay, epsilon n over 1 plus n. Okay, so ni sama YF bar. So dapat YF bar tu masuklah ke sini. Then you dapat stress. Okay, average low stress. Okay, so ini antara diagram drawing die. Okay, now draw stress ni
formula yang kita nampak sebelum ni, yang ni, draw stress ni, kita tak ambil kira friction. Okay? Kita tak ambil kira friction, kita tak ambil kira die angle. Tetapi the actual stress is higher. Therefore, the equation is being added untuk ambil kira mu, friction, dan juga die angle. So, formula untuk draw stress becomes YF bar kali dengan ni, kali dengan psi ln A0 over AF. Okay. Mu adalah friction, alpha adalah die angle, dan psi adalah yang ini. Psi ni mengambil kira contact length. Ini adalah contact length. Contact length. Okay. So formula draw stress complicated sikit ya. Okay, D dengan LC yang ada dalam formula tadi is given here. Before at the end you kira draw force. So draw force delta tadi kali dengan AF. AF adalah final ya. Kita dapat draw force. Draw force masuk ke dalam sini, kita dapat power required. Okay. Nampak power required, force kali velocity. So lagi tinggi velocity kita, force kita kena lagi tinggi lah. Sebab kita nak draw lagi laju. Okay. Tapi ada pro and cons lah in increasing the velocity. Alright. So dalam example of carbide die. Dalam die, kalau kita tengok betul-betul, dalam drawing die ni dia bukan satu. Dia ada apa yang dia panggil carbide die dan dia punya body. So the body of the die kat atas ni, sinilah, is benda lain, tool steel, and then dia ada carbide die. Saya ada gambar lawa lagi lah. Ni. Okay. So carbide die ni yang ni je. Okay. And because carbide ni satunya dia mahal dan kedua dia brittle. So kita guna die made of tool steel to increase fracture toughness and to provide support. Tapi yang akan in contact with the wire adalah the carbide nick. Okay. So it is made of carbide, bukannya steel. Alright. Now, dalam drawing, because there is a limitation in terms of maximum reduction. Remember, this is a very slow, very high speed process. Okay, you tengok drawing die tu, dia gerak laju, 80 meter per second. 70 meter per second. So you're talking about a very high speed process, tetapi temperature rendah, cold. So the maximum reduction mestilah kecil. Okay, kalau kita calculate daripada the draw stress kena equal ataupun less than the yield strength of the exiting material. Kita dapat calculationnya, maximum reduction hanya 0.6 sahaja. Kecil. So in practice, reduction per pass below 0.6. So kita ambil 0.5 untuk single draft. Tapi sebab kita punya wire drawing biasanya multiple, so dia hanya boleh kurangkan 0.30 sahaja. Okay, maximum reduction 0.3 sahaja. Okay, so tidak boleh reduce dengan banyak, 30% je. Okay, so apa lagi nak tengok? Ini dah tengok tadi, continuous wire drawing. Saya nak pergi ke defect. Nah, kalau you pergi dekat wire drawing, kilang mana-mana, kilang buat kabel akan ada benda ni. Satu kilang dekat Bukit Minyak, ada satu kilang buat kabel. Dia memang ada problem ni. Okay,
So typical defectnya adalah kapi wire dipanggil. Wirenya ada dents ni. Nampak ni? Macam dents sikit. So dia macam cup sikit. Cup. Dipanggil kapi wire before dia in the end dia fracture lah. Okay. Kapi wire defectnya biasanya poor die condition, poor lubrication, improper process parameter. Okay. Fracture ataupun surface fractures die marks. Semua tu lebih kurang sama. Okay. Now ini satu contoh saya ambil daripada internet. This particular paper discuss about wire defect. Okay. So ni dia punya defect ni, appearance dia macam ni. Dia panggil crow feet. Crow feet apa? Kaki crow. Apa crow? Burung yang hitam-hitam tu, gagak. Crow feet like defect dia panggil. Okay. Ataupun button-like surface abnormalities. Tapi in the end dia fracture lah. Okay, dia fracture. So bila dia dia dua sampel lah. Bila dia look at the fracture at higher magnification, apa yang dia jumpa adalah martensite on the surface. Ni dekat surface ni, bila dia zoom, dia dapat martensite. Okay. So there's a mixture of martensite within the pearlite matrix. Pearlite matrix asal. Okay, sepatutnya dia punya microstructure pearlite tadi. So martensite ni satu microstructure, kedua dia kira hardness dan juga buat SEM EDX. Okay. So you boleh, saya dah upload slide ni, so you can simply baca balik at your own time lah. Now, kenapa boleh ada martensite sini? This is a high carbon steel wire ni. Okay. So bila dia speed, bila dia proses dengan speed yang laju, okay, ada friction and there's a induced heat, localized heat. Okay. And because this is a high carbon steel, dia akan transform pergi martensite apabila dia rapidly quench austenite tadi. Bila dia ada friction, dia akan ubah pearlite pergi austenite, dan bila dia keluarkan daripada die, dia akan terus menyejuk. Remember, wire is a very small diameter. So surface area sangat-sangat besar. Bila surface area besar, you memang akan ada rapid quenching of your austenite. Sebab itu you have to control the speed. Speed tinggi sangat pun, dia akan induce phase transformation, which is not good for your product. Okay. So part of lubrication punya function adalah to cool down the product. Sebab itu kita letak lubrication tu banyak tempat. Tak nak gerak. Okay. So cerita dia panjang sikit lah kat sini. So dia punya cerita, heat generated from plastic deformation and friction menyebabkan ada formation of martensite. Dan martensite being a very hard and brittle material, dia akan influence the flow. The flow mana ayat dia? So dia akan influence the flow. Nampak? Kat sini dia tunjuk. Nampak grain flow dia? Okay. So grain flow dekat tepi-tepi martensite ni agak severe. Okay. Remember, dalam deformation, you must not obstruct the grain flow. Otherwise, material would simply fracture. Okay. So the presence of martensite obstruct the flow of material, menyebabkan dia overly deform lah, lebih kurang severely deform. So dia crack lah. Okay, baca lah, boleh baca sendiri. And that
This is my last slide. So this is just a summary untuk you compare between cold working, wire drawing, explosive forming, machining, warm working, hot working, extrusion. So you boleh compare between the strain range, velocity. Mana wire drawing nampak? Velocity wire drawing up to 100 meter per second. Okay. Sama seperti rolling and forging, cold work. Okay, tapi kalau you tengok dekat hot work, you will see that the speed adalah much lesser. Okay. Sebab, remember kita talk about strain rate sensitivity. Now that is the reason why the speed is being kept at lower compared to cold work. Okay. So temperature range and then reference yang diambil oleh this particular fella lah. Alright. And that is the end of saya punya slide. Any question? Question, everyone? Any question? Tak ada, as usual. Tak tahulah whether you are present or not during this 1 hour ni, ataupun you tidur balik, you pergi sarapan, pergi mana. I don't really care. As long as ada Hazim kasih. Okay. Now, usually saya akan ada class discussion. I don't think so. Just need to review back on calculation. Afifi, who are you talking to? You're talking to me or you're talking to different person? Just need to review back on calculation. Or you are answering to my question of any other question ke tak tadi? Alright, kalau tak ada soalan, now, as I said, saya selalunya buat case study. Sebab, now, here's the reason. Bila you bekerja sebagai engineer, the calculation tu you boleh pergi korek balik dari buku. Calculation is simply you memorize equation and then you do the calculation. Kalau soalan in exam lah. So it's just a matter of memorizing formula. Bila sampai soalan exam, you gunalah formula tu untuk calculate. Dapatlah value speed ke, value force required, the power required for whatever operation you need to do. But it is just using your brain. Okay? But the most important is, bila you jadi engineer, your main job adalah troubleshooting. So that is why, if it's a physical class, I will always have case study discussion. Carilah case study, defects dan sebagainya, and then I will post it dalam kelas and you guys will do discussion and we'll see at the end of the class, kita akan discuss balik lah bagaimana kita nak avoid defect tersebut. Okay. Now, because this is an online session, it is slightly difficult sebab I don't get response. Okay. It's difficult for everyone to talk. Okay, whether or not you are physically present or not. Yang itu saya pun tak mahu ambil tahu dah. 2-3 orang je yang jawab ada. Yang lain tak tahu pergi mana. So, therefore, I'm doing the case study as part of your take-home activity. Sendiri buat. So, there's gonna be a take-home quiz dalam e-learn. Saya originally nak buat dalam bentuk Padlet, tapi saya rasa Padlet tu macam tak berapa best. I will see which one. Sama ada a take-home quiz ataupun a Padlet. But it is pair work. You buat kerja 2 orang. Tak mau lebih 2 orang saja. Tak ada partner, nak buat seorang pun boleh. It is either individual or pair, depending on whichever you are more comfortable with. And then you submit pun dalam e-learn. Okay. So that way, at least there's some interaction in terms of case study discussion. Kalau tak, you tak ada contoh langsung. So saya decide buat dia sebagai take home quiz. So you are free, pergilah cari dalam internet the possible
cause of the defect and how to eliminate it. Okay, nanti saya akan letak the instruction dalam e-learn, and then you guys can do at your own time, so within 1 week, and then you submit lah. Okay, either as a pair, 2 orang, atau individual. Okay, kalau masing-masing duduk rumah, kalau susah nak share, buat seorang pun boleh. It is up to you. Okay. Okay, so now ini last tadi habis dah the condition of metalworking. Okay, so kalau tak ada soalan, this is my last class, and then